All right, good afternoon. So far, we've analyzed circuits involving uh, the general purpose rectifier diode. So what I have right here is the specification sheet, no, of a particular type or particular part of rectifier diode. No? So, ano yung blur man. Yeah. So this is the 1N4001 diode. Ano yung pinaka-common nga diode nga ginagamit. No? So pwede na siya as rectifier, pwede gapon na siya as katong wave shaping ng mga circuits. Okay? So although daghan kay na siya mga numbers nga atong makita dire, and nasa likod iyang mga characteristic curve, actually there are only a few numbers nga atong dapat makuan, no? Balaan or makita. Or at least timan-an, I mean. So for the kuan, for the 4001, no? So muna iyahang kuan, forward voltage, diode voltage, this one. 1.1 volt, more or less. Okay. So muna ang atong tanawon lang. All the others are specifications nga dili kay na necessarily nga atong need mabalaan, no? At least we know nga 25 degrees iyahang operating temperature. Okay? Iyang absolute power rating kay 1 ampere ang forward, 30 amperes ang forward surge current, pa maabot ni maguba naman siguro ang atong kuan, atong diode, no? 3 watts ang power dissipation. Ang thermal resistance is 50 degrees Celsius per watt. But anyway, although those are the actual characteristics of our diode, so mga na yung atong focus, no? The 1.1 volt or the forward voltage. Okay. So for any other diodes aside from the 4001, okay, dagan pa man gyud other rectifier diodes out there, no? Sa atong mga analysis na nga na-encounter so far, at least kani ang importance ato, no? Forward voltage. Now, there's also another type of diode na wala pa nato na kuan na analyze, and that's what we call the Zener Diode. Okay? Zener, long E. Zener. Right? So what's the symbol of our Zener Diode? Or gyapon siya the same sa regular silicon diode. But na siya marag sungay-sungay, no? Ing ana. Okay. So magyapon yung negative, wala na yung positive. Now, what's the difference between the Zener diode and the regular junction diode? Okay. So magyapon siya switch. It could be used as a switch. It could be used as a rectifier. Tanan nga mabuhat sa general purpose diode is mabuhat gyapon sa atong Zener diode. The only thing nga dili mabuhat sa regular rectifier diode is the Zener diode can operate in the reverse, or I mean reverse breakdown region. No. Actually, ang tawag ng region kay Zener region, no? Naduol na siya sa reverse breakdown. So, if we can remember, ang characteristic curve sa atong regular diode is mag-operate siya din nga part, di ba? Yan na. Okay. So, this is the voltage drop. This is the current. So, BI characteristic na niya. And kani is VD. And if silicon, this is approximately equal to 0.7 volts. Okay? Remember, na specific voltage or specific na negative voltage, no? Na if wala pa na naabot,
Okay? Whatever value this may be. So this is a relatively higher value than 0.7, no? Greater than 3 volts ni siya, or at least, or I mean, greater than negative 3 volts. So before maabot na siya, as we have observed sa atong mga circuits before, basta reverse bias si diode nato, okay? Zero atong current, okay? Yan na. So, ang diode nag-conduct dire, nag-conduct at a positive 0.7 volts. Below that value, and not only below, but negative of, if apply siya negative voltage, no? So, dili mag-conduct si nato, si diode. But, if maabot kayo nga specific voltage, we call this one as VZ, no? The Zener voltage. Mag-start na po conduct again si diode, no? So mara po nagbali-bali lagod, oh, yan na. So mara siya as a forward bias kung na-reach na po ng specific voltage, no? Negative lang. Okay? Pero kung normal diode ang gamiton, then iabot nato ning VZ, maguba diretso si diode, no? So the Zener diode is a special type of diode that operates in the Zener region. So we call this one as the Zener region. Okay? It's the region of operation sa opposite nga portion, no, sa regular nga diode. So this VZ is a relatively larger number compared to 0.7. Not only is it a larger value, but it should be negative, no? Now, what if gamito nato ang Zener diode as a regular nga junction diode? Pwede. So, kaya ang voltage drop, the same gyapon, 0.7. So, for example, no, sa atong mga common circuits before, simple nga series nga circuit, or even half-wave nga rectifier. Diba, half-wave rectifier circuit man ni siya. Okay? And what if this is a Zener diode? Yan na. If Vs is a relatively large value, ang voltage drop sa itong Zener diode would be the same as kung saan siya nga type of diode. So, kung silicon siya, 0.7 yapon. Ano man, gamit mo na ito si Zener diode as a sa iyang kuan, no? Sa iyang forward bias nga mode. Okay? Pero kung i-reverse bias nato ni siya, magamit gyapon, no? So, bali-bali si Zener diode, pwede siya magamit as forward bias, pwede gyapon siya magamit as reverse bias, unlike ni regular junction diode, no? So, okay. So, sa main nga, if ingani ang iyang main purpose, no? If it could conduct at a negative, no? Negative na kuan, negative voltage, a much larger voltage than 0.7. So, unsa iyang main application now? Okay? So, pwede natin iset as the Zener diode operates in Zener region and main application is voltage regulator. Okay? Now, what do we mean when we say voltage regulator? Now, try to consider a regular diode. No? Balik ka sa atong kuan. Regular diode. So, this is a normal series circuit, voltage divider circuit, R1, R2. Example na atay regular junction diode dire. So, silicon ni siya.
Sample, si VS is 10 volts. Si R1 is 3 ohms. Si R2 is 7 ohms. So how much is the, without solving, how much is the voltage ni R2? Voltage across R2. .7, sir. Okay, very good. It's still 0.7 volts, no? So bisan unsa na to bali-bali tungod kay si silicon diode is not in parallel with respect to R2. Ang voltage drop ni R2 will always be 0.7, no? So somehow in this particular case, na-regulate, di ba? Na-regulate ang voltage drop kay R2. What if R2 is variable? The same with R1. Would that change things? Example, taas on lugar nato na or pa-move on, the same with R1. Di ba dili mabag-o ang value sa voltage drop, dire 0.7 gihapon, no? Bisan pag variable si R1 and R2, makuha ninyo nga dili siya magbag-o. Yes, sir. Mhm. So, kaning ka particular diode, silicon diode, nag-act siya as regulator. But walay practical usage ang 0.7 nga voltage drop nga na-regulate, no? So, wala tayong makita nga application karon nga 0.7 ang need, no? So here comes now the Zener Diode. Okay? That's why mas helpful si Zener Diode as regulator. Iyahang VZ, in this case, its VZ manggod is greater than VD, no? Or absolute value na lang kay negative mo na siya. Sometimes it's very much greater than VD. And so at least na siya more practical use, no? Okay, so siguro mas makuha ni siya, mas better na to understand iyang use kung mas or at least to put things into perspective. It's better kung mag-contact mga example, no? Use mag-solve tag example. Okay? Okay. So, the general model for a voltage regulator circuit, actually, Zener Diode ang main ingredient for a voltage regulator. Okay, muna itong voltage source, muna itong source resistor or source resistance, muna itong RL, and our Zener diode will be placed in parallel across sa RL. No? But instead of being ani, di ba, again, ang atong Zener diode operate siya sa Zener region or sa reverse bias region. So, dapat naka-reverse bias siya. So, how do we reverse bias a diode? Balyon lang nato iyahang direction sa current. Okay. It might be that our RL is variable. It might be that our VS is also variable. Okay? Purpose here, nga nung atong gibutan si Zener diode across RL, para ma-regulate ang atong output voltage be equal to whatever value is a specification ni
Zener Diode. Okay? Let's try to solve some example. Uh, okay. Muna yung specifications ni diode na to. VZ is equal to 10 volts. And PZ max. Hindi mo na yung power rating is 30 milliwatts. Okay? What we need to find? Required. Required. Current ni Zener Diode and yung power dissipation provided that RL is equal to 1.2 kilo ohms. Yan na. Okay? Now, what's itong first nga buhaton? What do we do? Buhaton na ito una. Start again for the same sa sinun sa nga kuan, sinun sa nga electronic device. We try to determine if na-turn on ba si Zener Diode na to. No? Now, ang kuan lang dili karon is we do not necessarily ask if forward bias ba siya or reverse. Kaya if naka-forward bias ni, example, ingani yung position, no? Naka-forward bias man ni siya, then 16 volts man atong given. So, well, kabulot lang, forward bias siya. If balihon po nato, naka-reverse bias, okay? Di na nato necessarily pangitaon if naka-reverse bias or i-prove pagid nato kung naka-reverse bias siya based lang sa position, no? Muna yung nakakuha sa Zener Diode kay mag-work magud siya both ways. If atong gi-forward bias yung position, sabi na ako ang voltage, naka-forward bias gina siya. Ang next question is kung naka-reverse bias siya, naabot ba ni nga voltage, VZ? Okay? So, atong VZ is 10 volts. Given man ni siya. We'll try to ask if indeed na, again, na-reach ba sa circuit mismo, na-reach ba sa circuit ang value nga VZ or basi na pa siya dire, no? Na pa siya in between here, in between 0 and VZ. So, how do we do that? First is, we try to remove the Zener diode sa circuit and try to see if ang voltage divider na voltage ni R2 is more than ba? More than VZ. So, VRL. First test is we'll try to see if VRL or V2 is greater than or equal to VZ. Okay. If yes, then diode
is on, no? On siya sa reverse bias region. Okay. Yet if VRL is less than VZ, then diode is off. Okay. It doesn't mean na siya sa forward bias region, but totally off yun siya. Okay. So gamit ani nga given, our source voltage is 16 volts, 1K CRS, 1.2 CRL. So now na to, by removing the Zener Diode circuit, let's try to find out if asa ani nga condition ng true, no? Okay. So solution. That's not to. No? VRL voltage divider is equal to 16 times ito, 1.2K or 1.2K plus 1K. So much is VRL. Okay, 8.73 volts. 8.73 volts. So 8.73 volts is less than 10 volts. No? So if less than, diode is off. Okay. So we can conclude, dili pa lang daan, that our diode is off. So ano natin mabuhat ana? No? Mara lang siya og regular circuit nga wala si Zener Diode sa tunga. So what if B? No? What if our RL is increased to 3 kilo ohms? Okay? BRL is equal to 16 3K 3K plus 1K. Pila man eh. 3 divided by 4 is 0.75 times 16. 12 volts. Okay, so 12 volts. Aha. Because 12 volts is greater than 10 volts, the Zener diode is on. Okay? So, ang atong circuit is may mungingani. In 1K, 3K. And the voltage drop here would be maintained at 10 volts. Okay? So, na-maintain og 10 volts ang voltage drop ni load 3K. Instead of 12 volts, 10 volts na siya always. Is that clear? Basta on si diode, then na-maintain kibali or na-regulate o yan ang value ang voltage drop sa load. So how much then is voltage drop ni RS? Kinanan pa i-solve?
if 16 volts ang atong source, then na-maintain ni Zener Diode ang voltage ni load as 10 volts, how much ang voltage drop sa RS? May maka-observe, no? So, di nga lang i-solve actually. Pila man? 6? Question mark? So, sakto to. 16 minus 10, of course, BRS is 6 volts. So, automatic na siya. No? So, na-maintain pod ang voltage drop sa atong source resistance, 6 volts. Okay? Now, next question is, wala ba naguba si Zener Diode na to? No? How do we know? Naman tay maximum power rating niya, 30 milliwatts. Atong tanawon kung pila iyang dissipation, kung wala ba ni naabot ang 30 milliwatts. So how do we do that? Makita na to pila ang current nga flow kay Zener Diode. Ato i-solve ni siya. Current IZ. No? So how do we obtain current IZ? Ano naman tayo voltage drop sa R2? Naman tayo value ni R2. Paano to yung current? Naman tayo voltage drop ni R1. Paano po na to yung current? No? So, pang-solve na to. IRS is equal to current is voltage over resistance. VRS over RS. 6 over 1K. Six milliamperes. So, 6 milliamperes ang flow dire. No? 6 milliamperes. How about IRL? BRL over RL. BRL is maintained at 10 and RL is 3K. 3.33 milliamperes. Okay. So by virtue of KCL ta ana nga node, IRS is equal to IZ plus IRL. Sakto? So 6 milli is equal to IZ plus 3.33 milli. So IZ is equal to 2.67. Okay. So muna yung current ang flow sa atong Zener Diode. Now, let's see if nabot ba ang 30 milliwatts. No? So to solve for the power is equal to voltage times current. 10 times 2.67 milliamps. So PZ is equal to 26.7 milliwatts. All right. So layo pa, no? 26.7 milliwatts ang atong
uh, operating power, 30 watts naman ang maximum. So, okay pa ni siya. Meaning, okay pa ni nga value sa atong load, RL. So, what if another given? Sige daw. This time, variable si RL na to. Okay? Meaning, na ay value ni RL na makapaturn on kay Zener Diode. And then, napoy maximum value ni RL na makapagguba kay Zener Diode na to. So, let's find those minimum and maximum values for RL to at least or meaning the minimum and maximum values of RL na mo operate si Zener Diode na to. Okay? Just like the previous example, we have known nga kani, no? Katong nag 3K na yung value from 1.2. 1.2 man to ang original nga value, no? 1.2. 1.2 is not enough, no? To turn on the Zener Diode. But 3K is. Okay? Now, kung ato i-analyze further, maybe there's some value between 1.2K, di ba? There's some value between 1.2K and 3K that will initially turn the Zener Diode on, no? So whatever value that may be, pwede natin ito masolve sa katong example. Or we could use this as another example, no? Kaya para naman og concept. Okay? So, required range of values for RL that Zener Diode is on. On siya nga dili pa pod guba. Okay? Meaning wala pa naabot ang 32 milliwatts. Solution. Meaning, there's a primary value for RL nga igo ra gyud to siya para mo conduct si Zener Diode and na siya voltage drop na 10 volts. No? So, atong first button is find the value for RL such that the voltage drop right here is exactly 10 volts. So, voltage divider gyapon nga formula, but pabali lang, no? So, VRL, supposed to be mo maning formula sa katong kuan, atong voltage divider, Vs times
RL over RL plus RS. No? Muna itong formula for the voltage divider. Or R2 over R2 plus R1. Muna yung R1. Okay. So, what is VRL? So, assuming na on si Zener Diode, so VZ is 10, you could say that VRL should be 10. No? Para on si Zener Diode. So, 10 is equal to 6. 50 times RL over RL plus 1K. Pila man na siya. Shift solve. $250. Okay. So 250 ohms. So at 250 ohms, igo lang yun nag 10 volts ang voltage drop sa load. Okay. So sugod 250. Mo on na si kuan. Okay, what if 240 di ay or 249, no? So kung 249 na siya, VS times 250, 249 plus 1K. Okay, 9.97. So wala pa siya nabot og 10. So si 249 ohms, dili pa gyapon enough. At least si 250 ohms enough na. Okay? So that is our minimum value for RL. Okay? So we could not say nga infinite ang amount of value to make the Zener diode go busted. Finite kaya po na siya nga value and dali kaya po na siya solve. No? So, at 250 ohms, ideal condition, igo lagi ni turn on si Zener diode, tanan niya nga current is mapadlong pa sa iyaha. So, wala pa yung current flow dire. At the other portion sa maximum conditions, what if tanan current niya is kay Zener diode mapadlong? So, 32, no? It might be nga ligid 32. So, ato sa isolve, pilay current nga mo flow kay RS na to. So, if VS is 50, VRL is pila to? 10. So, pila ni? That is VRS is equal to 50 minus 10, 40 volts. So, 40 volts. Current IRS is equal to V over R. VRS over RS. VRS is 40 over 1K. 40 milliamperes. Yes, 40 milliamperes. So if IRS is 40 milliamperes, at maximum condition, no, KCL, ibalita dire, at maximum conditions, pila si IZ. Naman tayo PZ max, 32. And VZ is 10. So, masolve ni si IZ max. IZ max is P, power over voltage, (32 milli over 10 volts. I mean, milliwatts man, you know? Yeah.
I think mali siguro nga given 320 day dapat ni. 320 na siya. 320. Okay, kung 320 milliwatts, 32 milliamperes. Wala pa ito. 32 milliamperes. Okay? So, if 40 dire, 40 atong source current, atong Zener current is maximum at 32. So, pila ang maximum load current, maximum load current para igo nga diligid maguba si Zener Diode. Kung sa ka 33, kung 33 milliamperes ang atong current dire, multiply natin ng 10, 330 milliwatts ang power. So, more than na siya sa power rating. So, pila man. Ang sa pagkuha sa load current. So, wala solve, pila man. Minus 4, di ba? KCL, diya. So, nasa ito nga ganina. Nasa lang ito nga paper. IRS, yes, 8 milliamperes is equal to IZ plus, or in this case, IZM plus IRL, which is equal to 40, is equal to 32 minus, plus IRL. Therefore, IRL is equal to 8. Sakto si JV. JV mo ito. Okay. 8 milliamperes. So, at 8 milliamperes, pila ang load resistance. O pilang load. So, ohms law gyapon ta. RL max is equal to VRL over IRL max. So VRL, again, is regulated at 10 volts. IRL is 8 milliamperes. So the maximum value for RL is 1,250 ohms. So what is the maximum value for RL? So minimum is 250. Maximum is 1,250. Therefore, RL should be ayan na, no? Questions so far? Kaya ito, instead nga 32, dapat 320 na ito. 320 milliwatts na siya. Now, I have a sample pod niya. Specification sheet for a Zener Diode. No? Para delivery kung sa iyang maximum ang kuan. 1 watt. No? So, kanina specific Zener Diode.
1N4728 to 1N4764. Yung maximum power dissipation is 1 watt. No? So much better ni siya nga Zener diode compared sa atong example, 320 milliwatts lang. Ito is 1 watt. No? So sige kamo daw be. Try to solve this one. Okay, so in this particular problem, find the range of values for Vs such that igot na turn on si Zener diode ug di pud siya dako kayo nga magkuba. Sige. Let's solve this one. Then mag-post ko og kuan, magbutang ko og activity dito sa atong sa e-learn, no? Na forum. Dito ninyo i-post inyong answer. Okay, para makita nako nga nagid magibuhat ka nga or this afternoon. Okay? So siguro ang pinakauna nga maka-post og correct answer. Nagid siguro ay additional nga points, no? Sige. Ibutang nako siya under sa problem set nga kuan. Ibutang nako atong forum under sa problem set na module. Problem set and assignments. So you have 20 minutes at most